matrices of it called transpose of a matrix below I transpose of matrix right now part 1 to part 7 right zero transpose of a matrix can transpose to malana suppose let A matrix na general A I Z with order n by m matrix A ha order n by m row n row na the m column na matrix na kapudong transpose support ki matrix A I Z with order n by m then the matrix of 10 by interchanging the rows and column. Some matrix kat tilawan isa row n column tilawan mita interchange row pang column tilawan ka ni column pang row tilawan ka kuma pada mita transpose of a matrix. The matrix of 10 by interchanging the rows and columns of this given matrix. Ito matrix ta. Ni matrix ta. Row pang column tiwa na ka. Or column pang row tiwa na ka. That it is denoted transpose of denoted symbol. It is denoted by a t. Nani sunuknya or a dash. Đây là thằng A dash là lại thằng sinh thế. Hết phụ có bao họ A tuần transpose của nhân sinh. A tuần transpose ta. Nó nhiều cái mà transpose với ta. Suppose A tuần matrix ha. Order n by n thì ta có tuần transpose A dash họ. Order ha. Hết phụ cái này cái lại mình sẽ n by n được nè. Row để column change này họ. Number of column, number of row ha. Transpose ni number of row and number of column transpose makalai được nè cái nào phải cái này ha matrix A ha n by m with the transpose order of n by n bên này hay là definition of transpose example kita sing đây transpose apa row le column the interchange của nó là matrix cả nó example dia tak line hai ne interchanging the row and column the transpose hem hai hai example of matrix A has suppose 1 2 3 4 9 tu matrix transpose của nó là A ds được không ni ta hai phụ tông order ha 2 by 2 định là ta phụ ni 2 by 2 ne row number of column sum ra row khác ta phụ first row thì sẽ first column trong thì quan ha ni phụ second row thì ha second column trong thì quan ha cũng nga đây row the column ha row first row the first column second row the second column cũng lần đây transpose column. So suppose another example matrix A ha 1 2 3 4 5 6 ta put order ni ha rows of 9 ha 1 2 3 row column 1 2 nên là ni untuk A transpose of order của ta na ai là số này ta hay này change cái này là untuk put 2 by 3 so là này sẽ untuk row cái này cũng thế column này mà thuộc lại nên là A transpose nó untuk first row the first column ni là sao là first row first column ni là first row 1 2 là first column ni sẽ second row the second column ni là thế 3 4 third row the third column ha lần đây ya A transpose nó row để column sense nên là transpose cũng vậy đó properties na lai transpose properties equal 1 properties proper
this of transpose number 1 tha matrix A tong transpose there tha matrix A product name tha hai ni transpose are nai ko transpose ka su me le sa me tong na transpose double transpose ha matrix A ka na example there se suppose matrix A ha 4 5 6 7 manai ne udun transpose ho row ta column ni ha row ta column row 5 row 6 7 ni first row the first column second row the second column udun transpose ma to transpose udun transpose to puta first row the first column ni second row the second column nai je to 4 5 6 7 4 5 6 7 matrix A ta ni problem ada property 1 ta tanto property 2 ho sabo any scalar multiplied transpose lam ha scalar pe pada transpose lam le submit to si number 2 ha k scalar na da to transpose is same as k times A transpose. Children, they have any scalar number, any scalar k ha k is any scalar है example सम क्या matrix A ha 1 2 3 1 है ना तो suppose k ha scalar 3 में है k ha 3 ला ni that k a that 3a mình làm thôi 3 times a 1 2 3 1 scalar multiply by của sao bộ số mana elements entry way của nó into số mana là 3 3 9 3 1 3 yeah 3a là anh ấy 3a on transpose so 3a on transpose là cho họ first column first row up here see 3 6 second first row has first column second row has second column mình làm này đây đó A transpose là to cùng transpose A transpose là to A transpose là to ku A on first row has first column ni tanpa second row has second column ku ni hai kami kata na 3 multiply sudah 3 A transpose so 3 times A transpose 1 3 2 1 1 3 2 1 so this become 3 9 6 3 này này 3A multiply by transpose là này transpose là 3 multiply by sum là that means KA transpose is MSA into A transpose है property 2 है property 3 ना property 3 ना matrix A करना है subgroup तो transpose है करा ना transpose ला ना subgroup में ले सामने A plus B transpose is same as A transpose plus B transpose लाइन दे matrix A ha 1 1 2 3 है matrix B ha 4 5 4 6 ना ये तो A plus B ha matrix अपने उन्हों हम सालों में ला 1 1 2 3 plus B ना 4 5 4 6 ini है so this is equal to matrix addition ho so na to corresponding element pa sa ko 1 plus 4 5 1 plus 5 6 2 plus 4 6 3 plus 6 9 A plus B na A plus B to transpose ho to transpose to first row the first column to ni na 5 6 second row the second column 6 9 A plus B transpose है तो
So transpose dan addition sudah terjadi. Transpose dan addition sudah terjadi. A transpose itu sebenarnya A transpose first row the first column kita kan. Second row the second column ni. The B transpose ini first B thuộc mẹ cái B là 4 5 4 6 là ta put on transpose của first column của second column là mình là ta put này on transpose A transpose plus B transpose này so we have 1 2 1 3 plus 4 4 5 6 next that means it. So this become 1 plus 4 5 2 plus 4 6 1 plus 5 6 3 plus 6 9. That's it. A plus B whole transpose of 5 6 6 9. A transpose plus B transpose of 5 6 6 9 sum up here. That means A plus B transpose is NS. A transpose plus B transpose. That property 3 है. तो cũng là minus này sum up है. Minus A minus B transpose. A minus B transpose same as A transpose minus B transpose. तो property 4 का A B multiply से का transpose है है B transpose A transpose and sum है A B transpose into B हम right में A B transpose is same as B transpose into A transpose properties 4 है ini check सुनो सामने example का order क्या है suppose A है 1 1 2 2 ने B है 3 1 2 3 2 ने này cô này hả multiply sẽ được là A B product lại cho họ product matrix cái này into sẽ đúng không sum là này là part by half so this become order 2 by 2 by 2 by 2 đó have to first row first column của bạn này hả first row first column thế này two sẽ hay 1 2 3 3 plus 1 2 3 3 ta first row second column one này first row second column 1 to 1 1 plus 1 to 2 2 ta second row first column second row first column 2 to 3 6 plus 2 to 3 6 and now second row second column second row second column 2 to 1 2 plus 2 to 2 4 so this become 6 3 12 6 bản là đây à A B thế nào thay tổng transpose cho A B tổng transpose cho A B tổng transpose hả first row the first column thì đất mình ha second row the second column hả đất mình là the B transpose cho B the transpose the complete B the first row first column 3 1 second row second column 3 2 ni A transpose là first row first column second row second column cái này cũng thuộc được không A and B right thẳng đây B transpose A transpose cho B hả 3 3 1 2 ni tạm thời A hả 1 2 1 2 so this become first row first column 3 to 1 3 plus 3 to 1 3 first row second column 3 to 6 plus 3 to 6
second row first column 1 to 1 1 plus 2 to 1 2 second row second column 1 to 2 plus 2 to 2 4 so this become 6 12 3 6 bahna B transpose A transpose another 6 12 3 6 tamo A B transpose 6 12 3 6 and so that means A B transpose is same as B transpose A transpose have property type hay ha depends on property है transpose of a matrix ani ka tuang properties badai tha ये how salo है ये part के part 1 to 7 जब तक हम part में है जब हम transpose लाने में जान ने transpose property है वो है therefore text to comparison studies है ना और देख लेते हैं